Hello students. So in today's topic we are going to learn about SPDF blocks of elements and IUPAC nomenclature of elements which are above atomic number above 100. Okay. So about the characteristic properties and their placements, about SPDF block wise elements, their general characteristics, okay, that all we are going to cover in this topic. Okay. So classification of elements into blocks. We have 4 blocks are there based on the differentiating electron. Differentiating electron, if it enters into S block, S orbital. Differentiating electron ante enti? The next entering electron. అంటే ఏ ఎలిమెంట్ తోటి అయితే ఒక పర్టికులర్ సబ్షెల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ ఎలక్ట్రాన్, ఆ ఫస్ట్ ఎంటరింగ్ ఎలక్ట్రాన్ని మనం డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటాం. Okay, now if the differentiating electron enters into S subshell, then that block of elements which comes under S subshell, like in the last orbit you will find electrons are filled only in S subshell, then they are called as S block elements. Alage, if the differentiating electron enters into P subshell, you call them as P block, D aithe D block, F aithe F block. Like this you have 4 blocks are there. Okay, now generally the periodic table will be divided into, periodic table is divided into 4 blocks. Okay, now what are those? SPDF blocks. Okay, now like this. Okay, this is S block and middle you are finding D block elements, you will find them middle, and then again next you will find P block elements. Okay, now P block elements are found like this, and down you are given F block. Okay, like this periodic table is classified into 4 blocks. Okay, what are those? SPDF blocks. Okay, now so this you call it as S block elements. Here you will find 1A group and 2A group elements. Okay, already we studied about 1A group and 2A group elements. So here you are finding what? Alkali metals. Okay, now alkali metals, you will find alkali metals, and here second A group elements, alkaline earth metals. Okay, now alkaline earth metals. Okay, so 1A group and 2A group general configurations already we have studied, NS1 and NS2. That's why because the last electrons, valence electrons are entered into only S subshell. Okay, that's why alkali metals and alkaline earth metals are called as S block elements. Okay, so 1A 2A group. Now coming to P block, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A and 8th A groups. Okay, now 3rd A, 4th A, 5th A group, 6th A group, 7th A group, and up one is 8th A group. Okay, so this you already have studied, it is boron family. Okay, now boron family, boron, aluminum, gallium, indium, thallium. Yesterday or in the previous video we have studied. Okay, now boron family. Okay, boron family, and 4th A group elements are called as what? Carbon family. Okay, now 4th A group elements are called as carbon family. 5th A group elements are called as nitrogens or nitrogen family. Okay, now nitrogens or nitrogen family. And 6th A group elements are called as what? Chalcogens or oxygen family. Oxygen family. 7th A group elements are called as halogens. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine.
halogens. And 8th A group elements are called as what? Inert gases. About all these 1A to 8A group elements, yesterday or in the previous video, we have studied what are the names of the elements, okay, everything, general configurations, everything we have studied. So S and P block, this is called as P block elements. Okay, now P block. Now this middle one is called as what? D block elements. D block elements. So here if you can find, you will find 10 columns will be there. Okay, 10 columns. In that 10 columns, totally you will find 40 elements. Okay, and all the 40 elements are metals only. In D block, you will find all 40 elements are metals only. 10 columns you will find. Okay, now 10 vertical columns. Okay, like scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Okay, now scandium group. Okay, scandium, down of that yttrium. Okay, now scandium, down of that you will find yttrium, and down of that you will find lanthanum. Okay, now, and down of that you will find actinium. 4 groups you will find. Okay, so here yesterday I have told you about like in the previous video I told you about how to identify the group elements. Okay, see here. So actually this is first 1B and 2B will start here. Okay, now 1B group, 2B group, because you will find in 1B group, suppose copper is there, here I am writing, once check, copper atomic number is 29, argon 4s1 3d10. This is the configuration for copper. Okay, here 4th orbit may 1 electron, and in 3D orbital is totally completely filled with 10 out of 10 electrons. So if 10 out of 10, all 10 out of 10 electrons, if they are completely filled, then for identifying the group number, no need to add d electrons. You can totally ignore that d subshell. Okay, now, so what are the number of electrons which are present in 4s now? Only 1 electron. So copper belongs to what? 1B group. Because here 3D is completely filled, you will not consider that d electrons, and for adding and identifying the group, okay, s electrons, d electrons కలిపి మనం యాడ్ చేస్తే వచ్చే నంబర్ని ఏమని రాయాలి? గ్రూప్ నెంబర్ కింద రాయాలని చెప్పాను. ఓకేనా? If you did not understand now what I am telling, you can pause the video or go to my previous video, okay, and please check, okay, how that placement, position of element in periodic table ఎలాగా అన్నది మీరు ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాపర్ 4s1 3D 10 out of 10 ఎలక్ట్రాన్స్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కాబట్టి అది కౌంట్ చేయకూడదు. 4s1 1B గ్రూప్. ఓకే, కాపర్, సిల్వర్ ఏజీ, గోల్డ్. ఓకేనా? ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి నీకు కాపర్నిషియం వస్తుంది అనుకుంటా, కాపర్నిషియం. ఓకే, అలాగే 2B గ్రూప్ వచ్చేసి జింక్, క్యాడ్మియం, మర్క్యూరీ. ఓకే, హియర్ రాంటిజెనియం వస్తుంది, రాంటిజెనియం, మర్క్యూరీ, ఇక్కడ కాపర్నిషియం వస్తుంది. ఓకే, జింక్ చూసుకున్నారనుకోండి, జింక్ గ్రూప్. ఓకేనా? 2B గ్రూప్. జింక్ గ్రూప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? 2B group. Okay, if you take zinc 30, for this also argon 4s1 4s2 3d10. Here also 10 out of 10 electrons are completely filled, so you should not count that. Only 4s ka electrons, that only you should count. How many electrons are there in 4s? 2 only are there, so it belongs to B category and second B group. So copper, silver, gold, zinc, cadmium, mercury, these 2 groups are called as 1B and 2B groups.
Okay, now third B will start from here. This is third B: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel. Yesterday also I told you that this 8th B group: iron, cobalt, nickel, ruthenium, rhodium, palladium, okay, osmium, iridium, platinum, okay, hassium, meitnerium, darmstadium. These 12 elements. Here I am darkening and writing. Once you check. Okay na? అంత నీట్గా డ్రా చేయట్లేదు, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఇక్కడ డార్కెన్ చేశాను చూడండి. యు ఆర్ ఫైండింగ్ 12 ఎలిమెంట్స్ హియర్. ఈ కింద ఎలిమెంట్స్ మీరు కన్సిడర్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు. ఓకేనా? హ్యాసియం, మ్యాగ్నీరియం, డార్మ్స్టీడియం. ఓకే, అవి కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే టోటల్గా 12 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే 9 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, రుథీనియం, రోడియం, పల్లాడియం, ఆస్మియం, ఇరిడియం, ప్లాటినం. ఈ 9 ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ ఇవంటే తర్వాత ఐయుప్యాక్ నేమింగ్ అది ఇచ్చారు. తర్వాత మనం నార్మల్ నేమ్స్ కూడా మనకి ఇప్పుడైతే వచ్చాయి. ఓకే, సో దీస్ 12 ఎలిమెంట్స్ యూ కాల్ దమ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్, అండ్ ఆల్ దట్ 3 columns టుగెదర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ 8th B group. ఓకేనా? దట్ 3 columns టుగెదర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? 8th B group. ఓకే, సో ఇదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు థర్డ్ బి, స్కాండియం ఈజ్ థర్డ్ బి, టిటానియం 4th B, వెనేడియం 5th B group, క్రోమియం 6th B group, మ్యాంగనీస్ 7th B group. ఓకే, సో ఇలా చూసుకుంటూ పోతే మీకు టోటల్గా మీకు ఈ బ్లాక్ మొత్తం అంతా 40 ఎలిమెంట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సో డి బ్లాక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 40 ఎలిమెంట్స్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఈ ఫస్ట్ 3B గ్రూప్ ఒక్కటి మళ్ళీ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి. ఓకే, స్కాండియం, డౌన్ ఆఫ్ దట్ ఇట్రియం, డౌన్ ఆఫ్ దట్ లాంథనం అండ్ డౌన్ ఆఫ్ దట్ యాక్టీనియం. ఓకే, సో ఈ లాంథనంకి యాక్టీనియంకి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టార్ ఇస్తాడు, 2 స్టార్స్ కనిపిస్తాయి అక్కడ. మీరు యాక్చువల్గా పీరియాడిక్ టేబుల్ చార్ట్లో చూసారనుకోండి, యూ విల్ ఫైండ్ 2 stars. ఓకే, ఇన్ లాంథనం అండ్ యాక్టీనియం. అంటే ఈ లాంథనం అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 57. ఓకేనా? అండ్ యాక్టీనియం అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 89. ఓకే, సో ఈ లాంథనం నుంచి లాంథనం తర్వాత ఎలిమెంట్ 58 సీరియం వస్తుంది అనమాట. ఫ్రమ్ సీరియం ఆన్వర్డ్స్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ F సబ్షెల్. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు లాంథనం చూసుకుంటే అటామిక్ నెంబర్ 57. మీరు కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటూ పోతే లాస్ట్ ఆర్బిట్ కాన్ఫిగరేషన్ మీకు డి సబ్షెల్లోనే ఉంటుంది, డి అండ్ ఎస్ సబ్షెల్స్. ఓకే, కానీ మీరు లాంథనం తర్వాత వచ్చే ఎలిమెంట్ వాట్ ఈస్ దట్? సీరియం. అటామిక్ నెంబర్ 58. సో 58 నుంచి ఓకే ఒక 14 ఎలిమెంట్స్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందనమాట. సో ఫర్ దట్ రీజన్ దట్ 14 ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ సీరియం టు లూటీషియం. ఓకే, ఆ 14 ఎలిమెంట్స్ని మనం ఏం చేసాం? మోస్ట్లీస్ పీరియాడిక్లో మోస్ట్లీ ఏం చేశాడు? ఈ అరేంజ్డ్ దెమ్ సెపరేట్లీ. ఓకే, బికాస్ ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట సీరియం నుంచి. ఓకే, 4F అనే ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంట్రీ అనేది 4F నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో ఆల్ దట్ 14 ఎలిమెంట్స్ వేర్ ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, F4F1 to 4F14. F orbital capacity 14 electrons. That all of you know, isn't it or not? So from 58 onwards, okay, 4F series అంటాం. వాటినే మనం ఏమంటాం? లాంథనైడ్స్ అంటాం. ఓకేనా? లాంథనైడ్స్ ఫ్రమ్ అటామిక్ నెంబర్ 58 to 72. ఓకే, సీరియం టు లూటీషియం. ఓకేనా? సీరియం టు లూటీషియం are called as what? Lanthanides. Okay, 58 to 71. 58 to 71.
అలాగే యాక్టీనియం అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 89. ఓకేనా, 89. దానికి కూడా ఒక చిన్న స్టార్ పెట్టి ఉంటుంది. మీరు పీరియాడిక్ టేబుల్ చార్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్ యాక్టీనియం అండ్ ఫర్ లాంథనమ్ దే విల్ కీప్ వన్ స్మాల్ స్టార్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సో హియర్ యాక్టీనియం అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 89. The element next to actinium, that is thorium, atomic number 90. That element is thorium. Thorium to lawrencium, okay, are called as 5f series. Okay, now 5f orbital లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంట్రీ అనేది స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఏ ఎలిమెంట్ నుంచి? థోరియం నుంచి. ఓకే, సో ఆల్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ 14 ఎలిమెంట్స్ ఓకే ఆర్ కాల్డ్ as actinides. ఓకే, సో ఫ్రమ్ వేర్ 90 to 103, thorium to lawrencium. ఓకేనా, టీహెచ్ అంటే థోరియం, థోరియం టు lawrencium. ఓకే, ఎల్ఆర్. ఓకే, సో దీస్ 14 elements are called as F block. Okay, now what is this? This is F block. Here I am writing. If I write down, I think you cannot able to see. So F block elements. ఓకేనా, ఈ మధ్యలో ఏంటి? డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో మీరు చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ స్కాండియం, యూట్రియం, లాంథనమ్, యాక్టీనియం. ఓకే, అలాగే టిటానియం, జిర్కోనియం, హాఫ్నియం, రూదర్ఫోర్డియం. టిటానియం, జిర్కోనియం, హాఫ్నియం, రూదర్ఫోర్డియం. ఓకే, ఇదంతా 4th బి గ్రూప్. ఓకేనా, దెన్ వెనాడియం, నియోబియం, టాంటలం, డబ్నియం. వెనాడియం, నియోబియం ఎన్బి, టాంటలం ఓకేనా, టాంటలం టిఏ అండ్ డబ్నియం డిబి. ఓకే, సో ఇవన్నీ వచ్చేసి 5th బి గ్రూప్. అలాగే క్రోమియం, మాలిబ్డినం, వుల్ఫ్రమ్, సిబోర్జియం. క్రోమియం, మాలిబ్డినం, వుల్ఫ్రమ్, సిబోర్జియం, ఎస్జి, సిబోర్జియం. ఓకే, అవన్నీ వచ్చేసి 6th బి గ్రూప్. సేమ్ లైక్ దట్ మ్యాంగనీస్, టెక్నీషియం, రీనియం, బోరియం. మ్యాంగనీస్, టెక్నీషియం, రీనియం, బోరియం. సో ఇవి వచ్చేసి 7th బి గ్రూప్ అనమాట. రీనియం, బోరియం. ఓకే, సో దీస్ ఎలిమెంట్స్, దీస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ డి బ్లాక్. Okay, now so you have to remember here how many elements will be there? 40 elements will be there, and all of them are considered as what? Metals only. All will exhibit the properties of metals only. Okay, so this is about D block. Now if you go with the D block also, see scandium to zinc, you call them as 3D series. ఇక్కడ రాస్తే కనిపిస్తుందో కనిపించదో, బట్ దెర్ ఈజ్ నో అదర్ గో. ఓకేనా, ఈ స్కాండియం టు జింక్ అనేది ఏంటి? 3D సిరీస్ అంటారు. ఓకేనా, స్కాండియం టు జింక్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ 3D సిరీస్. ఇక్కడ చిన్నగా రాస్తున్నాం, మీకు కనిపించకపోవచ్చు, కాన్షియస్గా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇట్రియం టు క్యాడ్మియం యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ 4D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్. లాంథనమ్ టు మెర్క్యూరీ యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ 5D సిరీస్, అండ్ యాక్టీనియం టు కాపర్నిషియం యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ 6D సిరీస్. డి బ్లాక్లో కూడా మనకి ఫోర్ రోస్ ఉన్నాయి కదా, హారిజాంటల్ రోస్, యూ కాల్ దమ్ యాజ్ పీరియడ్స్. ఓకేనా, సో 4D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? అన్నీ కూడా 4th పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ 3D సిరీస్. ఓకేనా, 3D సిరీస్. స్కాండియం టు జింక్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ 3D సిరీస్. ఇట్రియం టు క్యాడ్మియం ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ 4D సిరీస్. లాంథనమ్ టు mercury are called as 5D. Actinium to copernicium are called as 6D. ఓకే, సో టోటల్గా మొత్తం బ్లాక్ అంతా కూడా డి బ్లాక్. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మెటల్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డిఫరెంట్ బ్లాక్స్. నా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ S and P block elements, S and P block elements are together called as representative elements. Okay, now please remember S and P block elements are together called as what? Representative elements, except inert gases. Okay, same like that D block elements are called as transition elements. D block elements are called as transition elements except 2B group.
2b group transition elements కావు. 2b group elements are zinc, cadmium, mercury, copernicium. ఓకేనా, zinc, cadmium, mercury and copernicium. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ 2b group elements, but they are not called as transition elements. They are d block only, but they are not called as transition elements. దానికి రీజన్ ఏంటి? ఇప్పుడు జింక్లో 3d10 ఉంది. 10 out of 10 electrons are completely filled. 4s to 3d10 ఇక్కడే రాశాను, ఇప్పుడే ఇందాకలే జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. 4s to 3d10. 4sలో 2 out of 2 electrons ఉన్నాయి. 3dలో కూడా 10 out of 10 electrons కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోయాయి. సో దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి, ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏంటి? జంపింగ్, ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి there is no chance అనమాట. సో ఫర్ that reason they are called as d block only, but they are not considered as transition elements. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి అక్కడ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ అవైలబిలిటీ అనేది లేదు. ఓకేనా, వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్. సో ఫర్ that reason they are called as what? d block, but not called as transition elements. So all d block elements are called as transition elements except 2b group. What are 2b group elements? 4 elements you should remember. What are those? Zinc, cadmium, mercury and copernicium. Okay, so please remember these points and note down these points. Okay now. And next, F block elements are also called as what? Inner transition elements. Okay, F block elements are also called as inner transition elements. Okay, so ఈ F block లో కూడా lanthanides are also called as rare earth metals. Okay, and actinides are also called as radioactive elements. All actinides are radioactive elements. Lanthanides are called as rare earth metals. So ఈ points అన్ని నేను ఓరల్గా చెప్పాను. Okay, I am not going to write all these points once again. That means how consciously you are listening, it also matters. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నిటిని మీరు రాసుకోవాలి అనుకుంటే నా వీడియోని పాజ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ వెనక్కి, ఓకేనా, మళ్ళీ వెనక్కి స్కిప్ చేసుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ వాట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, యూ రైట్ దెమ్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్. ఓకే, S and P block are together called as what? Representative elements except inert gases. Okay, D block elements are also called as transition elements except 2b group, because in 2b group completely filled orbitals are there and there is no chance for electron transition. Alage F block elements are also called as inner transition elements. In D block you have 4 series of elements. They are 3d, 4d, 5d, 6d. So 3d series are scandium to zinc, 4d series are yttrium to cadmium, 5d series are lanthanum to mercury, 6d series are actinium to copernicium. So this is all about B category groups. Okay, and blocks wise different elements. Okay, now blocks wise classification. Okay, please learn carefully and note, make a note of all these points. Now we are going to learn about elements which are having atomic number greater than 100. Okay, atomic number greater than 100. Atomic number greater than 100. Okay, for that IUPAC naming will be there. IUPAC naming. What is IUPAC naming? International Union of Pure and Applied Chemistry. For that, for some of the elements, okay, this union, this people has given some names. Okay, now some special names, general names, okay, which commonly we can give that naming. Okay, so now let us learn the names of the elements. So let us learn the IUPAC naming. 101 is there. For 1 you will give the IUPAC naming as un. For 0 you will give it as nil. Again for un, 1 for 1 again you will write the word un. IUM is the common suffix. So name of 101 according to IUPAC nomenclature,
name of the element, IUPAC naming of the element with atomic number 101. It is UNU, symbol is UNU, un nil un em. It is actually called as Mendelevium and it is equal to, the symbol is MD. అలాగే 102 వచ్చేసి un, 1 is for un, 0 కి nil, 2 కి by. IUM is the common suffix. So UNB, symbol is UNB. The element is nobelium. ఓకేనా, నార్మల్గా సింబల్ వచ్చేసి NO. 103 చూసుకుంటే ఫర్ 1 un, ఫర్ 0 nil, ఫర్ 3 try. IUM is the common suffix. ఓకే, UNT. The element is Laurentium. అలాగే 104 వచ్చేసి un nil quadium. 1కి un, 0కి nil, 4కి quad. IUM is the common suffix. ఓకే, అలాగే 105 వచ్చేసి un nil pentium. un nil pentium, UNP. It is commonly called as dubnium. Symbol is DB. అలాగే 106 un nil hexium. ఓకేనా, 1కి un, 0కి nil, 6కి hex. hex em. IUM is a common suffix. So UNH. దానికే seaborgium. 106 is what? Seaborgium. అలాగే 107 un nil septium. UNS. ఓకే, and it is borium, Niels Bohr. Okay, according on his owner, Niels Bohr was given the element name 107th element is borium. అలాగే 108 un nil octium, UNO. Okay, it is commonly called as hastium. So 109 వచ్చేసి un nil enium, UNE. Commonly it is called as meitnerium. అలాగే 110 వచ్చేసి un, ఇక్కడ 2 సార్లు అన్ వచ్చింది చూడండి. 1 ఇక్కడ 0 ఉన్నప్పుడు నిల్ రాసాం మనం, ఇక్కడ 1 వచ్చింది, 110లో 1 వచ్చేసింది. సో 1 ఎక్కడ కనబడినా అన్ రాయాలన్నమాట. 0 కనబడింది కాబట్టి ఇక్కడ 110 దగ్గర నిలియం. సో యూయుఎన్ అండ్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ డార్మ్ స్టేడియం. ఓకే, అండ్ 111 అన్నియం. సో యూయుయు, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as రోంటిజెనియం. అలాగే 112 వచ్చేసి అన్ బై ఇఎం, UUV, and it is called as copernicium. 113th element వచ్చేసి un triium. un 1కి un, 3కి try. IUM is the common suffix. So that is called as un triium is commonly called as nihonium. ఓకేనా, nihonium. అలాగే 114 చూడండి, un quadium. ఓకేనా, 1 కదా, 1కి మనం అన్ రాయాలి. 4థ్కి quadium. IUM is a common suffix. So here 114th element is what? Flerovium. Okay, అలాగే 115th element un pentium, UUP. Okay, and it is called as what? Moscovium. అలాగే 116th element un hexium, UUH, which is also called as livermorium, LV. 117 un septium, UUS, which is generally called as tennessine. Okay, and 118th element un octium, UUO, and it's commonly called as organeson. So this is what about IUPAC nomenclature of what? Elements which are atomic number greater than 100. Okay, so thank you for watching, children. Bye.